Hello and welcome to Prudent Media News. First a look at the top stories. Ramdev Baba proposes yoga in school curriculum in Goa, discusses the proposal with Education Minister. Mega Shibir of Baba in May. Truck collides with a passenger bus at Borey. 15 people injured, all out of danger. Politicians refute charges why Mopa Vimantal Pidit Shetkari Samiti say Mopa is needed for the development of Pedne. Bombay High Court Justice N.A. Brito appears as witness in JMFC court in Guru Pujari murder case. It is for the first time that a High Court judge is appearing as a witness in JMFC court. Forest Department silent on tiger death report. Forest Minister still in dark about the report. And Table Tennis Training Academy in Madgaon, Samir Salgaonkar says the aim is to give more exposure to upcoming talents. And now the news in detail. Yog Rishi Baba Ramdev has suggested yoga as subject in school curriculum. He has discussed the proposal with Education Minister Babush Mosarat. Baba will also hold a mega shibir in May for around 2 lakh Goans. He was on a single-day visit to Goa. Yog Rishi Ramdev Baba arrived in Goa at 6:30 am at Daboli Airport. He first took a halt at the residence of Dr. Suraj Kanekar at Famagudi. Later, Baba paid a visit to some residences at Durga Bhat in Fonda. Yog Rishi had a long list of programs and engagements lined up for his one-day visit. Ramdev Baba met the members of Yog Patanjali and Bharat Swabhiman. Baba later addressed a guidance session to the MLAs and ministers. He advised youth to stay away from bad addictions. जरूर होना चाहिए. बच्चों का जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक एक भारत का निर्माण, स्वस्थ और संस्कारवान भारत का निर्माण कैसे हो सकता है. इसलिए मैं कहूँगा जो बच्चों में हिंसा की, अपराध की, आत्महत्या की और ड्रग एडिक्शन की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको केवल योग से ही रोका जा सकता है और उसका सारे बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक मानसिक विकास भी उससे अच्छा होगा. इसलिए ये तो अविलंब शुरू करना चाहिए. हमने उसके लिए पूरा पाठ्यक्रम भी बनाया. तो मुझे लगता है ये भी बात गोवा से शुरू होगी. अनेक प्रांतों में आंशिक रूप से शुरू हुआ था, कुछ में पूरा पाठ्यक्रम के रूप में भी शुरू होगा तो अच्छी बात है. हम इसके लिए बात करेंगे और मुझे लगता है किसी गवर्नमेंट को भेजा है आपने? हाँ, हमने गोवा सरकार को भेजा. गोवा सरकार से भी हमने बात की है. मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है. मुझे लगता है ये काम जल्दी पूरा होगा और अच्छी बात होगी कि योग, हाँ, शिक्षा मंत्री जी को भी दिया है. हमारा विचार है कि अप्रैल महीने के बाद मई जून में इधर बड़ा शिविर होगा जिसमें कम से कम 1 से 2 लाख के बीच लोगों के लिए बड़ा इंतजाम किया जाएगा. और 1 लाख के बीच लोगों के, हाँ, गोवा में, हाँ, मई महीना या जून में बरसात, जून में बरसात और मई में लगा, तो मई में लगा देंगे. Our principal correspondent Murari Shetye with reporter Vivek Prabhu and video journalist Anil Sanadi for Prudent Media. In a tragic incident on Saturday, a truck collided with a bus at Borey. More than 15 passengers got seriously injured in the accident. Fortunately, all are safe and are shifted to the GMC and the Hospicio hospital. A passenger bus travelling to Savarde met with an accident on Saturday at Borey. A truck collided with a bus. More than 15 passengers suffered serious injuries. The people of Borey immediately called an ambulance and police for help. Due to the accident, regular commuters at Borey were jammed in the traffic for more than an hour. Later, the police arrived and with the help of locals, cleared the road. Many people in the locality shifted the injured to the Hospicio hospital in Madgaon and the GMC in Bamboli. Conceição Luis informed us more on the accident and expressed dissatisfaction with the administration. आम्ही किती लोकांनी फोन केला ॲम्ब्युलन्सला लागून ॲम्ब्युलन्स येऊ ना और 2 नंतर ॲम्ब्युलन्स येल्या आणि पुलिस येऊ ना पुलिस फोन मारल्या पुलिस पोस्ट धाडलं म्हणून पुलिस फोर्स फक्त 1 मोटरसायकल येयल्या मोटरसायकलीन
आनी आमी लोकांनी गाडयेन घालून पेशंटा हॉस्पिटलान व्हरता वाटेर मागीर एम्बुलन्सीन घातल्या ती जाल्यार एक एम्बुलन्स येयली एक एम्बुलन्स एक वरान येयल्या ती जाल्यार पुलीस पयल्यात फक्त दोगूच जाण येयल्ली तांच्या बायकाचेर येयले इंजर्ड 12-13 जाण इंजर्ड आसा सिरियस चड भायले चड आहा आनी एम्बुलन्सी येवनाशिल्ली आमी पर्सनल गाडयेन घालून व्हेले तांकां वाटेर एम्बुलन्सी घातल्या आनी उरलेले लोक आमी पर्सनल गाडयेन घालून व्हेल्या आनी पुलीस लेट फक्त दोगूच जाण पुलीस मोटरसायकलीन येयल्ले. Our reporter at Bori, Vivek Prabhu. Politicians have opposed the stand taken by the Mopa Vimanthal Pidit Shetkari Samiti. Lakshmikant Parshekar and Jitendra Deshprabhu have supported the airport. They have rubbished the allegations that they have misguided the farmers. Former Pedne MLA Jitendra Deshprabhu has termed the proposed Mopa airport as a boon to the people of Pedne. Deshprabhu questioned yesterday's opposition by the Mopa Vimanthal Pidit Shetkari Samiti. He says that people have no right to oppose the project when no farming activities are carried out at these fields. मोपा विमानतळ ही काळाची गरज असा याची जाणीव त्यांना अजिबात ना कारण त्यांनी केन्ना गोव्याविषयी काही विचारच करू ना आपले सगळे योगदान मुंबई पुण्यासारख्या शहरात घालून रिटायरमेंटच्या काळात वेळ वाचपाचे साधन म्हणून एखाद्या प्रकल्पाक विरोध करप हे मान्यता प्राप्त जावं शकना. जर त्या जमिनीन लोक झाडपेड रोयत ना जर त्या जमिनीन नांगर फिरत ना जर त्या जमिनीन शेतकरीच जर उपज करिना आणि आळशाठाईचो जर आज शेतकरी जर जाल्लो आसात जाल्यार त्या जमिनीचो सदुपयोग गोंयच्या उदरगतीक जर जाता तर तांणी विरोध करपाची गरज कितें. Mandre MLA Lakshmikant Parsekar said that the airport is required in a tourist destination like Goa. He says that the airport will connect Goa to important destinations in the country. He also says that the airport will help generate employment, new industries will be set up and horticulture and floriculture will flourish. म्हणजे गोंय हे इंटरनॅशनल टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आसा. जगांतल्या पहिल्या 2-3 टुरिस्टीक इम्पॉर्टंट टुरिस्टीक फेमस टुरिस्टीक डेस्टिनेशनान आमचें गोंय बसता आनी त्यामुळे गोंयचो टुरिस्टीक दृश्ट्या जर विचार करतलो आनी टुरिस्टीक दृश्ट्या जर ताचो ते फ्लरिश जावंक जाय जाल्यार खरेंच इंटरनॅशनल एअरपोर्टाची आवश्यकता आसा. तशा दर्जाचो जाल्लो जाल्यार थंयसर नवी इंडस्ट्री येवंक शकता किंवा आजची इंडस्ट्री जी डबगाई आयिल्ली आसा तो इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणजे पेडणे तालुको हो इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक लागून जगांतल्या अनेक देशांक कनेक्ट जातलो डायरेक्ट कनेक्ट जातलो आनी त्यामुळे बरी इंडस्ट्री थंय येतली आनी जे सीक युनिट्स आसात ते हेल्दी जातले आनी तातूंतसून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातली. अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लेम आसा तो कमी जातलो. तितल्या एग्रीकल्चराक तितल्या हॉर्टिकल्चराक तितल्या हॉर्टिकल्चर आनी फ्लोरिकल्चर हे फ्लरिश जावंक शकतले. Our reporters Vinod Methar and Jason Suarez with video journalist Sunny Narvekar for Prudent Media. We'll be back with more news after a short break. Stay tuned.